Ok, hello, chào tất cả các bạn trở lại với channel tiếp theo của mình. Và xin giới thiệu với mọi người, hôm nay mình sẽ quay một cái video ngắn nói về cái công việc của mình hàng ngày làm ở Đài Loan. Đây, cái video này xem như là mình lưu giữ lại kỷ niệm của mình. Nếu như sau này mà mình còn không còn cơ hội làm ở đây nữa, hoặc là chuyển xưởng đi cho nơi khác, thì bây giờ mình muốn quay một cái video lại để mà lưu lại cái khoảnh khắc này, cái công việc này. Các bạn cùng theo dõi mình nhé. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid I heard him say, when you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me. Này nữa. Đây là khu vực cây dao. Trong đây là bao gồm tất cả các dao. Ở đây là dao thay, mình tự thay được. Còn bên này nữa. Đấy. Công việc của mình thì làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngày 11 tiếng, nghỉ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi gì đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Một ngày mình làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Mình nghỉ trưa 1 tiếng và buổi nghỉ chiều thì có khi mình nghỉ 30 phút, có khi mình nghỉ 45 phút. Đấy, video của mình chỉ là mục đích như thế thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.